Wah, ni buat tinting ke buat konsert? Cuaca panas terik macam ni, kalau kereta tak ada tinted, mana boleh. So we came to Lavish to tint our Inspira project car. Selain tinting, ada coating dan PPF. Kita pergi branch Puchong tapi ada lagi 10 kedai Lavish kat lokasi lain. Untuk tinting ada 5 package. Bronze from 699, silver, gold, platinum and up to 2199 for the royal package. Untuk buat video ni, diorang bagi gold package je. So windscreen depan 95% heat rejection, yang lain 80%. Total solar energy rejection 58% only. For VLT, saya pilih 50% untuk depan, belakang 35%. Kalau saman, saya tanggung. Film thickness 2mm untuk windscreen depan belakang, 6mm untuk tepi for security. The front tinting has a photochromic feature that gets a little darker to reduce harsh sunlight. For gold package, dapat free windscreen coating sekali. Workmanship tak ada complain. Before tinting, diorang bersihkan cermin dulu. Template dah ada, so tinting memang fit elok-elok. If you are fussy like me, you akan suka cara diorang jaga kereta kau. They even have a mister to reduce dust and avoid bubbling. Like a concert weh. Tengok proses pun dah puas. There's a waiting area, products on display and even demonstrations. Setiap tinting, dia bagi stiker. Tunjuk sekali efek dia. Warranty 10 tahun, kalau tinting dah faded, tak efektif, boleh buat claim. Ada CJ warranty, kalau hilang, there's a QR code for all the info like tinted at which branch and type of tint. If you want to do tinting, check out Lavish.